Good morning, students. Paper 1, Fundamental of Economics and Management. So, management 50%, Fundamental of Economics 50%. உங்களோட பேப்பர் 1 ரைட்டா. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பார்ப்போம், ரைட். அதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் மெயின் மேனேஜ்மெண்ட்? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கும், ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிசோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆர்கனைசேஷன் அப்ஜெக்டிவை எப்படி எஃபெக்டிவாக அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணுறது, டு அக்காம்ப்ளிஷ் த ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸ். ஸோ அதுதான் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்டா. ஸோ அக்கார்டிங் டு த பீட்டர் ட்ரக்கர்ஸ், ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட், management is a multi-purpose organ that manages business, managers, workers, and work. So it focuses on all the aspects. So other general, there are a lot of definitions in management. It is some of the definitions, right? So it's a just to use all the resources to get the best results in an organization. Right, it's a process of utilization of all resources, like human resources இருக்கலாம், physical resources இருக்கலாம், எல்லா ரிசோர்ஸும் யூஸ் பண்ணி பெஸ்ட் ரிசோர்ஸை வந்து அப்டேன் பண்ணணும். அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்டா. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு பீட்டர் இருக்குது, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ மல்டி பர்பஸ் ஆர்கன் தட் மேனேஜஸ் பிஸ்னஸ், தட் மேனேஜஸ் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ், right. So that is the management. So level of management: top level management, middle level management, and lower level management. Top level management, so all the administration processes are done here, right. So decisions எல்லாமே இங்கே எடுப்பாங்க. Then implementation processல தான் middle level இருக்கும். Then here employees. ஸோ அதில் யார் யார் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க? சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர், சீஃப் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர், சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர்ஸ், மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ், ஆல் த ஹையரார்கிஸ், ரைட். ஸோ ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ். தென் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ், பர்ச்சேசிங் ஹெட்டில் மிடில் லெவல் இருப்பாங்க. தென் சூப்பர்வைசர், ஃபோர்மேன், கிளர்க், ஆல் த எம்ப்ளாயிஸ் இன்வால்வ் இன் த லோ லெவல், right. So management science art. So management is both science and art. Science is a fact oriented, it's a knowledge oriented, right. Art means is application of knowledges, the knowledge application of knowledges, right. So science is totally fact oriented. So how management act as a science, right. So principles நிறைய university accepted principles இருக்கு. Then experimentation and observation, cause and effect relationship. Cause and effect relationship means happening due to some reasons. For example, நமக்கு வயிறு பசி இருக்கு, ஏன்னா நம்ம சாப்பிடல, because the not taking the food is the cause and effect is hungry, right. ஒரு டேபிளில் வேகமாக மேலே வந்து குதிக்கிறோம், டேபிள் ப்ரோக் ஆகலாம், ஸோ பிரேக் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட். ஸோ இங்கே வந்து காஸ் அண்ட் ரிலேஷன் எதை பேஸ் பண்ணுறாங்க? ஸோ அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மஸ்ட் பி இன் பேலன்ஸ். ஒரு பவர் இருக்கும், அத்தாரிட்டின்றது பவர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளோட டியூட்டிஸ், ரெண்டுக்குமே ஒரு ப்ராப்பரான பேலன்ஸ் இருக்கும். இருந்தால் தான் அங்கே வந்து ப்ராப்ளம் முன்னாடி இன்எஃபெக்டிவ் வரும், ரைட்டா. தென் வேலிடிட்டி அண்ட் ப்ரிடிக்டபிலிட்டி. வேலிடிட்டி மீன்ஸ் அக்யூரஸியை டெஸ்ட் பண்ணுறது, டு மெஷர் த டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸியை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் ப்ரிடிக்டபிலிட்டி ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்க, ரைட்டா. ஸோ principle of unity of command can be tested comparing two persons, one having a single boss and two boss. இப்போ ரெண்டு ஒரு பாஸ் வச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காரு, ரெண்டு பாஸ் வச்சு எம்ப்ளாயி இருக்காரு. அவங்களோட எஃபிஷியன்சி செக் பண்ணி பார்த்தா ஒன் பாஸ் எம்ப்ளாயி வந்து மோர் எஃபிஷியன்சியாக இருக்காரு, பிகாஸ் ஆஃப் கெட்டிங் சிங்கிள் கமாண்ட், ரைட். ரெண்டு பாஸ் வந்து வேற வேறு கமாண்ட் வந்து ஒரே எம்ப்ளாயி மேலே வரும், ரைட். ஸோ அங்கே வந்து ரெண்டு பேர் கமாண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு எம்ப்ளாய் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எஃபிஷியன்சி கம்மியாகும். தென் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் ஆர்ட். ஸோ அப்ளிகேஷன் நாலேஜஸ், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜாக இருக்கலாம், பர்சனல் ஸ்கில்ஸாக இருக்கலாம், கிரியேட்டிவிட்டி, பெர்ஸ்பெக்ஷன் த்ரூ ப்ராக்டிக்ஸ், கோல் இவெண்ட், ஆல் த திங்ஸ் எல்லாமே, ரைட்டா. ஸோ ஆல் த திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அப்ளிகேஷன் நாலேஜஸ். ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் போத் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட். ஏன் சயின்ஸ் சொல்கிற மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பாடி ஆஃப் நாலேஜ், பிகாஸ் ஆஃப் சயின்ஸ். Then art, it requires skills வேணும், it requires skills and personal professional management. So science act as both art and science function. So அங்கே systemized body of knowledge with which is used either instructing, advertising and guiding others. So profession is just gaining something by the person in an organization. இப்போ ஒருத்தர் சர்வீஸ் பெயிட் பண்ணால் ஹீ இஸ் ஒன் ப்ரொஃபஷன், ரைட்டா. ஸோ இங்கே all the knowledge, body of knowledge systemized, right.
So scope of creating post of consultant for the skill association by consultants, right? It's a profession, right? So science, art, profession. Science is a knowledge, art is the application of knowledge. இங்கே வந்து சிஸ்டமைஸ்ட் ஆர்கனைஸ் பாடி இருக்குன்னு அது சயின்ஸ் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இங்கே ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் வந்து இது வந்து ஆர்ட் சொல்லுவோம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் போத் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட். தென் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ், அதில் 3 பேர் பிரின்சிபல் பார்த்தோம். சயின்டிஃபிக் மெத்தட், சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெட்ரிக் டபிள்யூ டெய்லர், தென் ஹென்ரி ஃபோயல்ஸ் பிரின்சிபல், தென் Max Weber. So first scientific management. Scientific management. So Frederick W. Taylor wants to implement all the scientific process into the management. In a process, observation, analysis, explanation, and generalization. All the process should be in the management, according to the Frederick Taylor. So father of scientific management. So into establish a causal relationship between effort and results. So எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இட் ஹாஸ் 4 பிரின்சிபல்ஸ். ஏன்னா இப்போ ரீப்ளேசிங் ரூல் ஆஃப் தம், இதுமாதிரி சிம்பிள் ஹேபிட்ஸ், அதாவது டோட்டலாக நாலேஜ் பேஸ்டாக இருக்கணும், ரைட்டா? ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், அப்பார்ட் ஃப்ரம் நாலேஜ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபேக்ட் ஓரியன்ட், அதெல்லாம் தேவையில்லாம் அது இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. ரீப்ளேசிங் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் தம், சிம்பிள் ஹேபிட், காமன் சென்ஸ். தென் மேட்ச் தேர் ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் கேப்பபிலிட்டி. ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆன் கேப்பபிலிட்டி jobs should be given, then monitor their performance and allocate work between manager and workers. So proper allocation of work. These are the 4 important principles in scientific management. Then 14 principles, Henry Fayol's 14 principles, division of work, discipline, division of work. So division of work, entire work should be divided into various individuals in an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும், ரைட்டா? தென் பேலன்சிங் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அத்தாரிட்டின்றது பவர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டியூட்டி, ரைட்டா? ஸோ ரெண்டும் ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா டு கெட் தி எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட். டிசிப்ளின், ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும். எதுக்கு? ப்ரோட்டோகால்ஸ். ப்ரோட்டோகால் மீன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைசேஷன் ப்ரோட்டோகால் மீன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும். அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். ஸோ அதான் முன்னாடி சொன்னீங்க, யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட்றது ஒரே ஒரு பாஸ் இருந்தால் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து கமாண்ட் இருந்துக்கும். 2 பாஸ் இருந்தாங்க, 2 பேரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டஃப் டு followed by the employees. அப்போ efficiency வந்து reduce ஆகும், right? So unity of direction. So each and every employee should focus on a single objective given by the organization. ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்களோ, எய்ம் கொடுத்துருக்காங்களோ, அந்த அதை பேஸ் பண்ணால் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணணும். அதான் யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன். தென் சப்பார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த ஜென்ரல் இன்ட்ரெஸ்ட். இண்டிவிஜுவலோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்சனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த ஆர்கனைசேஷன், ரைட்டா? தென் ரெமுனரேஷன் should be given to the employees, right? So salary-க்கு ரெமுனரேஷன் டிஃபரன்ஸ். salary வந்து மந்த் வைஸ் வரும், தெரியுமா? இன்க்ளூடிங் ஆல் சண்டேஸ். ரெமுனரேஷன் வந்து ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ், ஒர்க்கிங் டேஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண முடியும், ரைட்டா? சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் இஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ சென்ட்ரலைசேஷன் என்னது? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரே சிங்கிள் ஹெட், ரைட்டா? ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் should be reported to the single department, single head. And as decentralization over department over individuals. And as a scalar chain is a formal line of authority. And so chain of it is also called as chain of command. Chain of command is a formal line of authority. யார் ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் இருக்கிறாரோ அடுத்த செகண்ட் யார் இருக்கா, லைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கா, அவங்க யார், அதுக்குள்ள யார் இருக்கா, அந்த ஹைரார்கி. And so வந்து ஆர்டர் வந்து மெட்டீரியல் சோஷியல் ஆர்டர். மெட்டீரியல் ஆர்டர் இஸ் place for everything and everything it is place. Social order, right man in the right place. Then equity, there means equally. Then there means all the employees should be treated by the manager equally. And the manager should use kindness and justice towards the employees equally. Equal justice. There is stability of tenure of personnel. Personnel means employees, right? So tenure, our job security is very very important, right? So job security is very very important. Then initiative, right? So a management should encourage the initiative. யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறா, அவங்க எந்த பர்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்றது அவங்க எல்லா லெவல் ஸ்டாஃபையும் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும். தென் e-spirit decops. E-spirit decops is nothing but is a team spirit. Management should focus on team spirit. டீம் ஓரியன்டாக இருக்கணும்,
ரைட்டா. ஸோ அப்போ பெஸ்ட் சிஸ்டம் இதான் ஹென்ரி பர்சன் 14 பிரின்சிபல்ஸ். யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன், டீம் ஸ்கிரிப்ட், டீம் ஸ்பிரிட், தென் equality, remuneration, division of work, set 14 principles. Then Max Weber totally focused on the hierarchy structure. So proper hierarchy. So first one top level, middle level, low level, and the correct proper hierarchy. First year, second year, proper structure. It is governed by a clearly defined rules and regulations and line of authorities. Very very important. Hierarchy structure நாவே உங்களுக்கு வந்து line of authority தான். Hierarchy structure organization structure நாவே line of authority. யார் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ காலேஜஸ்ல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேர்மன், அடுத்து செக்ரட்டரி, அடுத்து பிரின்சிபல், தென் ஹெச்ஓடி, then teach staff, and then students. So this is a formal line of authority in the college. So same thing should be followed. There is that is a hierarchy structure. The hierarchy structure should be clearly defined by the organization and rules and regulations, protocols. Right? So இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க, characteristics வந்து specialization of labor, formal rules and regulations. Rules and regulations means protocol. Protocol means rules and regulations. Well defined hierarchy, impersonality in application of rules. So there are 6 principles. Max Weber 6 principles. First hierarchy structure தான் பார்த்தோம். Then by rules controlling by rules, right? So high level officers வந்து proper controlling இருக்கும். And controlling means controlling is reviewing everything. That means whether all the process is going well as per the planned schedule, as per the objectives. அது செக் பண்ணும். Right? Then functional specialty. So work is to be done by specialist. அந்த எந்தெந்த ஒர்க் யார் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ அதை அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும். அப் ஃபோக்கஸ்ட், இன் ஃபோக்கஸ்ட். அப் ஃபோக்கஸ்ட்னு என்னது, வாட் இஸ் இந்த அப் ஃபோக்கஸ்ட்? ரைட்டா. ஸோ அதாவது மிஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஆர்கனைசேஷன் மிஷன் வந்து டு சர்வ் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் போர்ட். அப் ஃபோக்கஸ்ட் மீன்ஸ் டு சர்வ் ஸ்டாக் ஹோல்டர். ஸ்டாக் ஹோல்டர்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ், போர்டு, அதர் ஏஜென்சிஸ், வெளியிருந்து வர எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப் ஃபோக்கஸ்ட். இன் ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்னா இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷன் சார் ஜென்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஜென்ரேஷன், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் மீன்ஸ் ரெண்டே நிமிஷம் தான். மிஷன் டு சர்வ் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ், right? So it's nothing but up focused. In focus means mission to serve the organization itself, for example generation of profit, right? So that is nothing but up focus, in focus. Then purposely impersonal means treat all employees equally and custom equally. I mean right? So employment based on technical selection and promotion is based on technical qualification. Technical qualification பண்ணா selections. Then management process, very very important. And so management process. So management is the process of planning, organizing, staffing, leading, and controlling. All the functions, this called as management functions. All these functions used to get the best results in the organization to achieve the organizational objectives. Right? The effort of organization members and use all other organizational resources to achieve stated organizational goals. So all these management functions used to achieve the organizational goals. Management functions, then resources, all the things. Planning. What is my planning? So simply we can say is a setting of objectives. Setting of objectives. Right? Setting of objectives. Then mainly it gives the answer for the question what, when, and how. For example, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்ல பார்த்தீங்கன்னா what type of capacity is needed, then how much of capacity is needed, and when these capacities are needed. So for these 3 questions it gives the answers for planning. So planning to determining the objectives, it gives the answer for the question what, when, and how, right? So இது எல்லாமே advanced தான், advanced of determining in advance what should be done. After the planning the process will be implemented, right? It consists of selecting the entrance objectives, policies, programs, all in the office. So determining objectives is nothing but planning. What are the characteristics of planning? So main function is a primary function. It's a goal oriented and it's a intellectual property. It's a knowledge oriented.
intellectual process two times on this. Okay, it's a pervasive and continuous function. Then planning involve choice between alternatives. Then concentrated with the accomplished group objectives, flexible. So these are some characteristics of planning. So functions, primary functions of management. So primary functions, main functions is the important function, right? So after clearly determine the planning, you have, then other functions will be worked better, right? So that is nothing but functions of management. Goal oriented. Every plan must be goal oriented. So it's focused on the organizational goal. Then it is intellectual process, knowledge process. Then pervasive, two times pervasive. So pervasive is nothing. So it must be spreading widely, right? So everything must be, that means all planning, all objectives, all the things should be spread equally to the all employees in an organization, right? Then continuous process. So continuous, so not a single process. Once again continue பண்ணிட்டே தான் இருக்கும், right? So choice planning involves choice between alternatives. So there are a lot of alternatives இருக்கும், நிறைய alternatives இருக்கும், இது பெஸ்ட் அது பெஸ்ட், அது எது பெஸ்ட் செக் பண்றது. So involves, then it's accomplishment of group objectives and flexibility. Flexible. These are some characteristics of planning. Then limitations, so constraints, inaccuracy, சில நேரம் அக்யூரேட் இல்லாமல் இருக்கலாம், டைம் கன்சப்ஷன் சொல்லலாம், டைம் கன்சியூம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம், ரிஜிடிட்டி, ஸோ சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த மாதிரி பிளானிங் வந்து ரிஜிடிட்டி. தென் காஸ்ட்லி, ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஆட்டிடியூட், ஹவு தே அப்ரோச் த பர்டிகுலர் திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ ஃபால்ட்டி டிசைன் ஆஃப் பிளானிங், சப்போஸ் பிளானிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் சம் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ். பிளானிங் ப்ரிவென்ட்ஸ் லேக் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன், அன்சர்டனிட்டி, ரைட்டா? ஸோ அன்சர்டனிட்டி இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ், எதிர்பாராத ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து அன்சர்டனிஸ்லாம். ஸோ லிமிடேஷன்ஸ். தென் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் பிளான். நம்ம இப்போ எஃபெக்டிவ் பிளானுக்கு என்னென்ன தேவை? ஸோ மேக் பிளான் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பிளான் ஈஸியாக இருக்கணும், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும், சிம்பிளாக இருக்கணும். அது பி செலக்டிவ் இந்த பிளான், ப்ராப்பர் செலெக்ஷன் இருக்கும். இட் இஸ் பர்டிகுலர் எல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் சிம்பிளாக இவ்வளோ தான் இங்கே பி செலக்டிவ், right? Then should not omit any functions or subfunctions. So plan includes all the aspects, right? So to plan effectively, the manager should consider the following points. So இதெல்லாம் following points should be considered by the managers while taking the plan. So developing accurate forecast means future predict பண்றது. Gain acceptance for the plan. Then plan must be sound one, so healthy situation is a effective one. Plan வந்து effective ஆக்கணும். Then effective planning organization, be objective, then market value, monitor system, all the basic things should be considered by the managers while formulating the plan. And what are the steps involved in the planning process? So perception of opportunity, establishment of objectives, planning premises, then identification of alternative, evaluation of alternative, choice of alternative, formulation of supporting plan, then establish sequence of activities. So first thing, perception of opportunities. So all the opportunities should be observed by the managers while formulating the plan. எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இல்லைன்றது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். Then the establishment of objectives வந்து based on the opportunities, based on the organization need, based on the organization situation பேஸ் பண்ணி objectives வந்து establish பண்ணணும். Then planning premises. The planning premises-ன்றது எந்த இடத்துல வந்து இந்த பிளான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது, பிளானிங் என்விரான்மெண்ட். ஸோ என்விரான்மெண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்விரான்மெண்ட், which environment these plans are to be implemented. Then identification of alternatives. There are a lot of alternatives. நிறைய ஒரு பிளான் எடுத்தோம்னா நிறைய பிளான்ஸ், நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும். அதில் எது அதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும். நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. எவ்வளோ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கனைசேஷன் goal, based on the organizational objective, all the alternatives should be considered, and the best of the manager should evaluate all the alternatives. ஆல்டர்னேட் வந்து நிறைய பிளான், ஒரு பிளான் வந்து 10 ஐடியாஸ் இருக்கும், 10 ஐடியாஸையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதை வந்து எவால்வ் பண்ணணும். அதில் பெஸ்ட் எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் சூட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி செட் பண்ணணும். தட் இஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேஷன் அண்ட் ஃபார்முலேஷன் சப்போர்ட்டிங் பிளான். ஸோ அதர் பிளான் சப்போர்ட்டிங் பிளான்ஸும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலேட் பண்ணணும். தென் எஸ்டாப்ளிஷிங் சீக்வன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரைட்? தென் அப்ரோச்சஸ், அதுக்கடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது, ரைட்டா? ஸோ அப்ரோச்சஸ், டாப் டவுன் அப்ரோச், பாட்டம் அப்ரோச், காம்போசிட் அப்ரோச், டீம் அப்ரோச். டாப் டவுன் வந்து டாப் அந்த ஹை லெவலில் டாப் வந்து
கீழே வருது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோட்டலாக சென்ட்ரலைஸ்ட், இந்த அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்ட்ரலைஸ்ட் அட் த டாப் level of management, top, middle and low. So top ல வரது வந்து top down approach, bottom ல இருந்து top வருது bottom up approach. So top management define mission and lays down the strategies. So அவங்க தான் மிஷனையும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. மிஷன் வேற, விஷன்ன்றது ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும். gives the answer for the question how what the organization want to become in future. விஷனை வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியாது, அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக பிளான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆர்கனைசேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜில் வந்து ஜஸ்ட் தே வாண்ட் டு கிவ் தே வாண்ட் ஜஸ்ட் தே ஃபோக்கஸ் த விஷன், வி ஆர் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் டு ப்ரொடியூஸ் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த சொசைட்டி. அப்படின்னா சொசைட்டிக்கு நல்ல பெஸ்ட்டாக இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இட் கான்ட் பி அக்கம்ப்ளிஷ்ட். இப்போ ரன் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒருத்தவங்க வர வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். மிஷன்ன்றது இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மிஷன் டிஃபர். மிஷன் வந்து லாங் டேர்மாக இருக்காது, அது வந்து நம்ம வந்து அந்த இயற்கை ஏற்ற மாதிரி மிஷன் மாறிட்டே இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ ஒரு மாதிரி வச்சுக்கலாம். Right, so bottom approach, lower level managers are responsible for preparation and implementation of plan. So plan வந்து lower level management தான் prepare பண்ணுவாங்க, but approved by the top level management. அதான் bottom up. Composite வந்து is such a lower and middle management is responsible for drafting out plans with the guidelines of boundary top. மூணு மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆவாங்க, பட் யார் பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க lower and middle level management, but based on the guidelines given by the top management. டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்த கைட்லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி லோயர் மேனேஜ்மெண்ட் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு பிளானை ட்ராப் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் காம்போசிட் அப்ரோச். பாட்டம் அப்ரோச் பாட்டம்லேருந்து பாட்டம் திரும்ப லோயர் லெவல் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து டாப் லெவல் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. தென் டாப் லெவல் ஆல் அத்தாரிட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ரைட்டா? ஸோ டீம் அப்ரோச். ஸோ அப்ரோச் டீம் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் ஹேவ் ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ டீம் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு டீமில் இருக்க மேனேஜர்ஸ் வந்து சில நேரத்தில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப, பட் அட் த சேம் டைம் these plans, all the plans should be approved by the top management. டாப் டவுன்ல இல்லாமல் மற்ற எல்லா அப்ரோச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ்டு பை த டாப் மேனேஜ்மெண்ட். பாட்டம் அப்ரோச் டீம் அப்ரோச். காம்போசிட் அப்ரோச் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட கைட்லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் லோவர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பிளானை வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க. தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான். ஸ்டாண்டிங் பிளான், சிங்கிள் யூஸ் பிளான். ஸ்டாண்டிங் பிளான் ரிப்பீட்டட், அந்த ஒரு பிளான் சக்ஸஸ் ஆகும், திருப்பி ரிப்பீட் ஆகலாம். திங்கிங் அண்ட் ஆக்ஷன். சிங்கிள் யூஸ் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ண அவ்வளோதான், டிஸ்கார்டட். பட்ஜெட், ஷெட்யூல், ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சிங்கிள் யூஸ் பிளான். ஸோ ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டோம் முடிஞ்சு கேஸ் தட் இஸ் அ சிங்கிள் பிளான். ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுறோம். ரிப்பீட்டட் இஸ் ஆல் சிச்சுவேஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் இன் ஆல் ஃபார் ஆல் சிச்சுவேஷன் சேம் பிளான். அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பிளான். Then planning premises. Apparently, planning premises is nothing but is environment. It has a basic assumption that about the environment which plans are accepted to be implemented. So, எங்க plan implement பண்றதுக்கான environment தான் planning premises. இதில் வந்து 3 categories இருக்கு: internal and external premises, controllable, semi-controllable, uncontrollable premises. Right? Then tangible, intangible. Right? So, internal factors. Internal factors அவ்வளவுதான். External premises, external factors. Internal factors என்னது? Sales forecast, cash flow inside the organization, capital, budgeting, advertising expenditure, product line. Product line means the same. There is a product is the product which is produced based on the previous ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பை த ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை பேஸ், அதாவது அதை ரிலவெண்ட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்கேட் எடுத்துக்கோங்க. கோல்கேட்டில் வந்து பேஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கு ப்ரஷ் இருக்குது, ப்ரஷ்ஷு, டங் கிளீன், மவுத் ஃப்ரெஷ்னர், இது ஆல் த திங்ஸ் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் கிளீனிங் த மவுத். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். கிளாஸ்மேட் கிட்ட நோட், பென், பென்சில், ஷார்ப்னர், ரப்பர், எல்லாமே இஸ் ப்ராடக்ட் லைன். ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் வேறு. ப்ராடக்ட் இது மார்க்கெட் மிக்ஸ். மார்க்கெட் மிக்ஸ் வந்து 4P படிச்சிருப்பீங்க. ப்ராடக்ட், ப்ரைஸ், ப்ரமோஷன். ரைட்டா? ஸோ ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் வேறு, ப்ராடக்ட் லைன் வேறு. இது வந்து மார்க்கெட் மிக்ஸ். ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் வேறு, மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் வேறு, ப்ராடக்ட் லைன் வேறு. ப்ராடக்ட் லைன்றது ஒரே கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலவன்ஸ் இருக்கும்.
ப்ராடக்ட் மிக்ஸ்க்கு லெவல்ஸ் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச்யூஎல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ டீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, காஃபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, ப்ரூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அட் த சேம் டைம் தே ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் த சோப், ரெக்ஸோனா, ஹமாம், டோ, பியர்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கன்சப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்டர்னல் கன்சப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராடக்ட் மிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபுல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் ப்ரிமிசஸ், எக்கனாமிக், சோசியல், டெக்னாலஜிக்கல், பொலிட்டிக்கல், தென் கண்ட்ரோலபிள். மேனேஜ்மெண்ட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சுச்சுன்னா அது கண்ட்ரோலபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் பாலிசிஸ், இன்சைட் ஆர்கனைசேஷன் பாலிசி, கிரியேட்டிவ் பாலிசிஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ், ரிசர்ச் ஆஃபீஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் விச் இஸ் கண்ட்ரோல் பை த மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைன்னா அது வந்து அன்கண்ட்ரோலபிள். அதுதான் நம்ம நேச்சுரல் கிளாமிட்டி, இயற்கை இயற்கை நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ், சுனாமி, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ், வார், ஸ்ட்ரைக், இனோவேஷன்ஸ், இது எல்லாமே அன்கண்ட்ரோலபிள். சில நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், சில நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னா இட்ஸ் செமி கண்ட்ரோல். ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் மார்க்கெட், மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், லேபர் டர்ன் ஓவர், மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேஷன்ஸ். தென் டேஞ்சபிள். கண்ணில் நம்ம ஃபிசிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா அது டேஞ்சபிள், ஃபிசிக்கல் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்னா இன்டேஞ்சபிள். ஸோ எக்ஸ்பிரஸிங் டேஞ்சபிள் ஃபிசிக்கல் டேர்ம்ஸ், லேபர் ஹவர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ், டேஞ்சபிள். இன்டேஞ்சபிள் மீன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ், எம்ப்ளாயி முறையில் என்னது, மாரல் வேறு, முறையில் வேறு. மாரல்ன்றது நல்லொழுக்கம், முறையில் மீன்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு எம்ப்ளாயி ரிட்டன்ஷன். அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து எம்ப்ளாயி வந்து அவங்க வந்து அங்கேயே வேலை பார்க்குறாங்க, வேலையை தக்க வச்சுக்கிறாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி முறைன்றது என்ன சொல்கிறது சொன்னால் இது என்தூசியாசம், கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி. ஒரு எம்ப்ளாயோட வேலையில் ஆர்வம், அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட், இது எல்லாமே இஸ் கம்மியானது எம்ப்ளாயி முறை. ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த ஃபிர்ம், இது எல்லாமே இன்டேஞ்சபிள். ரைட்? தென் ஸோ பிளானிங் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம், பிளானிங்னா என்ன பார்த்தோம், steps involved in the planning. There is a planning process, the types of the plan, then planning premises, and the planning premises are மூணு category. Then organizing, right? So organizing is nothing but is dividing the work among the groups and individuals and providing the coordination between the individual and group. So ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்து, டெலிகேட் பண்ணி கொடுத்து, அட் த சேம் டைம் ப்ராப்பர் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது தான் ஆர்கனைசிங். ரைட்டா? ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் டெவலப்பிங் அண்ட் ஆர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அலோகேட்டிங் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டு என்ஷூர் அக்கம்ப்ளிஷ். ஒரு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் நடக்குது, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் கமிட்டி இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கமிட்டி கேட்ரிங் கமிட்டி, இது வந்து ரிசப்ஷன் கமிட்டி. ஸோ ஒவ்வொரு கமிட்டிக்கு தேர்ந்து இட்ஸ் டிவைடிங் த ஒர்க் டு த இண்டிவிஜுவல்ஸ். Right? So dividing work among the groups and he also coordinate with you. அது ஒரு கடிச்சு கொண்டு போகிறது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டு அக்கம்ப்ளிஷ் த அப்ஜெக்டிவ். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அப்போ இட்ஸ் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டிஸ், coordination, delegation of authority, sharing of responsibility, all things involved in the organization. Then organization process, division of work, grouping of activities, assigning duties. Division of work already பார்த்துக்கணும். ஸோ ஒர்க் டிவைட் பண்ணுறது, குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ ஆல் த ஜாப்ஸ் ரிலேட்டட் டு த சேல்ஸ் ஆர் குரூப் அண்டர் த சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஒரு எல்லா ஒர்க்கையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கீழே கொண்டு வரதா குரூப்பிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ இங்கே வந்து சேல்ஸ், எல்லா டைப் ஆஃப் சேல்ஸையும் வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வரதா ஸோ குரூப்பிங் ஆக்ட். அசைனிங் டியூட்டிஸ், ஸோ ப்ராப்பர் அசைன்மெண்ட், அசைன் வித் டியூட்டி மேட்சிங் டு த ஸ்கில்ஸ். எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட், இப்போ ஒரு காலேஜ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், ஒரு ஸ்கில் இருக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டியூட்டியை வந்து அசைன் பண்ணுறது, அசைன் டியூட்டிஸ். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷிங் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ரெடி அத்தாரிட்டினா பவர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, டியூட்டி, ஏதாவது ப்ராப்பராக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ ரிசல்ட் இன் கிரியேஷன் ஆஃப் சுப்பீரியர் சப்பார்டினேட் ரிலேஷன்ஷிப். சப்பார்டினேட்னா எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ ஃபார் டூயிங் ஜாப் ஆல்ரெடி எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் நீட் சம் அத்தாரிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ராப்பராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. ரைட்டா? ஒவ்வொரு அத்தாரிட்டிக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி கொடுத்துக்கணும். டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. ரைட்டா? ஸோ ஒரு அத்தாரிட்டி இல்லாமல் எந்த எம்ப்ளாயிஸும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து கேரி பண்ண முடியாது.
So delegation of authority is very important, right? Then providing employees all required resources. Resource தேவைப்படுற ரிசோர்ஸை வந்து எம்ப்ளாயி ப்ரொவைட் பண்ணணும். கோஆர்டினேட் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ கோஆர்டினேஷன் உங்களுக்கு தனி டாபிக் இருக்குது, ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு நிமிஷம் கொண்டு போகிறது. தென் ஸ்டாஃபிங். ஸோ ஸ்டாஃபிங் மீன்ஸ் சிம்பிளி ரைட் பர்சன் டு த ரைட் ஜாப். ஒரு ஜாபுக்கு ஏற்ற ஒரு கரெக்டான பர்சன், கரெக்டாக அந்த ஜாபுக்கு ஏற்ற கரெக்டான பர்சனை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாஃபிங். Right? So staffing may be defined as function of management. It is one of the function of management which is concerned with selecting, developing, maintaining and utilizing the manpower. It's very important. So it only focused on manpower. So according to the Holmes and O'Donnell, staffing is the executive function which involves recruitment, selection, compensating, training, promotion, retirement of subordinate managers. All the things involved in the procurement is involved in the human resource even HR department. As a recruitment selection, right? As recruitment வேற selection வேற. Recruitment means simply எம்ப்ளாயருக்கு வந்து யார் யார் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த அப்ளிகண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணுறது தான் ரெக்ரூட்மெண்ட். It is a pooling of candidates to attend the interview. Right? So there are, for example, ஒரு போஸ்ட் வருது, அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து மேனேஜிங் போஸ்ட் வந்துட்டோம்னா there are a lot of candidates will be involved in the interview. So அந்த இன்டர்வியூ இன்வால்வ் எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே இஸ் கால்ட் அஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட். That means there is pooling the candidates. ரைட்டா? ஸோ அது வந்து எல்லா அப்ளிகண்ட்டும் எம்ப்ளாயர் வந்து ரீச் பண்ணுறாங்க. இப்போ செலெக்ஷன் மீன்ஸ் selecting the best candidate in the interview. Interview நம்ம job selecting the best candidate which the person is suitable for the job. So job suitable ஆன பர்சனை வந்து செலக்ட் பண்ணுற போது செலக்டிங். ரைட்டா? ஸோ காம்பன்சேட்டிங், ட்ரைனிங் ஒன்று பார்ப்போம். ரைட்டா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸோ குவாலிஃபைடு பீப்புளை வந்து எடுக்கிறது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். right people on the right job. That's first point. Right person on the right person to the right job. To the right job is nothing but staffing. Right? Then it's totally based on the future. Right? Then determination of workforce, basic thing. Then the process of staffing, manpower planning, job analysis, recruitment, selection, placement, induction, training, development, performance appraisal, compensation for promotion and transfer. Right? It's a manpower planning. First one, as usual, staffing is right number of people, right place at right time. So on the job description, job specification. Job description is describe the job. Job description. So what are the qualifications needed to attend the interview for the particular job? ஒரு ஜாபுக்கு நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்கில்ஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே இருந்தால் ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அதுவே ஜாபுக்குள்ள அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஜாபோட டைட்டில் என்ன, அங்கே எந்த லொக்கேஷனில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க, ஜாப் செம்மடி யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், ஜாப் டியூட்டிஸ் என்ன, இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, எல்லாம் செக் பண்ணுறது. இன்சைட் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஜாப். ரைட்டா? ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இஸ் இட் கிவ்ஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு அட்டெண்ட் த இன்டர்வியூ ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப். Another qualification experience, job, manpower requirement, recruitment, selection, coordination planning. At a manpower requirement. So to plan manpower inventory required. So நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ மேன்பவர் தேவையோ அதை செக் பண்ணுறது manpower requirement. Recruitment, it invites and solicits applications according to the invitation made by the desired candidates. ஸோ எந்த விருப்பப்பட்ட கேண்டிடேட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி சொல்கிறது தான் ரெக்ரூட்மெண்ட். So totally invites and solicit applications from the desired candidate. So desired candidate விருப்பமுள்ள candidates வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி recruitment. After recruitment, selection process taken place. That means selecting the suitable candidate for the job, and the suitable candidate are appointed as per the recruitment. நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த கேண்டிடேட் செட் ஆகும் அங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. ரைட்டா? ஓரியன்டேஷன் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். ரைட்டா? ஸோ ஓரியன்டேஷன் மீன்ஸ் இட் கிவ்ஸ் ஓரியன்டேஷன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி புதுசாக அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க அப்படின்னா he must be known to all. ஆஃபீஸ் எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ they give some induction program to the employee.
அவங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் போய் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஓரியன்டேஷன். பிளேஸ்மெண்ட் setting to the job. So made familiar to the work units and work environment, that is called as orientation. So orientation program வந்து made familiar to the work units and work environment. So work environment ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு so familiar ஆகிறதுக்கு orientation யூஸ் ஆகும். Training and development. So training mainly used to enhance the skills of the employee. எம்ப்ளாயோட ஸ்கில்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ட்ரைனிங். ரெமுனரேஷன் பார்த்தாச்சு. நம்ம ரெமுனரேஷன்றது காம்பன்சேஷன் ப்ரொவைட் டு த எம்ப்ளாயி ஃபார் தி ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ். பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன், ப்ரொமோஷன். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ ஹவு த எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் எவ்வளோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு எம்ப்ளாயியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பண்ணி பேஸ் பண்ணி அப்ரைஸும் கொடுப்பாங்க. தென் ப்ரொமோஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் and transfer. So promotion or transfer based on the performance evaluation. அது வந்து மானிட்டரியாக இருக்கலாம், மானிட்டரி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபினான்ஷியல் அவார்டாக இருக்கும், நான் ஃபினான்ஷியல் அவார்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இங்கே இது ப்ரொமோஷன், இங்கே வந்து ப்ரொமோஷன் இஸ் செட் டு பி நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ்ஸ். ஸோ அவங்களோட டெசிக்னேஷன் வந்து லிஃப்ட் பண்ணலாம். So then manpower planning, அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. So it is also manpower planning also called as human resource planning. Right number of people, right kind of people, right place at right time, doing the right things to achieve the goals. That's manpower planning. Then so recruitment. So recruitment means simply company invites and solicits the applications who are disabled, who are desired to attend the interview. That means ஒரு disabled candidate இருந்து அவங்க அப்ளிகேஷன் வந்து இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா that is called as recruitment. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறீங்க, சார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரைட்டா, நீங்கள் அவங்க கூப்பிட்றாங்க, அங்கே போய் செலக்ட் ஆகிங்க, தட்ஸ் கால்ட் செலெக்ஷன். ஸோ இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட், சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல். இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷன் ரைட்டா, எக்ஸ்டர்னல்னா அவுட் சைட் த ஆர்கனைசேஷன், அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரைட்டா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், அது இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட். ப்ரொமோஷன், இன்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட். ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ், ஸோ பழைய எம்ப்ளாயி திருப்பி இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட். எல்லாமே ஆர்கனைசேஷனோட பிஹேவியர் இருந்தவங்க ரைட்டா. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் which take place with the concern or organization, within the concern. External means outside, outside the organization. For example வந்து காலேஜில் வந்து போல் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க, that is called as external recruitment, right? Employment at factory gate, advertisements, employee exchanges, employee agencies, education institutes, labor contract, எல்லாமே outside of the organization. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர், ப்ரொமோஷன், இன்டர்னல் சோர்ஸ், இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ், இஸ் தான் இன்டர்னல் சோர்ஸ். இந்த பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவல் காலர்ஸ். கேஷுவல் காலர்ஸ் யார் அப்படின்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஒரு கேண்டிடேட் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் வந்து முன்னாடியே ரெஸ்யூம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா தெர் இஸ் இட்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ. அவங்க வந்து கூப்பிடல, ஜஸ்ட் ஹி பர்சனலி அப்ரோச் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கிவ் ஹிஸ் ரெஸ்யூம் ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுக்கும் அவங்க கூப்பிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கேஷுவல் காலர்ஸ். தட் இஸ் செலெக்ஷன். ஸோ செலெக்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் புட்டிங் ரைட் men on right job. அதான் செலக்டிங் த suitable candidate for the job. ரைட்டா. ஸோ ஆஃப்டர் த ரெக்ரூட்மெண்ட் டேக் பிளேஸ், தென் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ, ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ, அடுத்து ரிட்டன் டெஸ்ட், அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், வெதர் ஹி இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பர்டிகுலர் ஜாப் என்வரான்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்க வந்து அவங்க கண்டினியூஸாக லீவ் எடுக்காமல் அவர் வந்து கரெக்டாக வருவாரா, அவர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது, அதை செக் பண்ணுறது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர். These are the 5 process selection. Then difference between selection and recruitment. So இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை, பட் நான் போட்டிருக்கேன், டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சால் நீங்கள் படிக்க முடியும். It is an activity of establishing contact between employers and applicants. It's a contact between. Then picking up more competent suitable employees for the organization. So after recruitment, selection takes place. Selection முடிஞ்சப்போ training, ரைட்டா. ஸோ ட்ரைனிங் முடிஞ்சப்போ orientation. Then it's a simple process, a complicated process. It encourages a large number of candidates for a job. It attempts at rejecting unsuitable candidates or selecting the suitable candidates. அங்கே வந்து large number of candidates வந்து உள்ள வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க, பட் எல்லாருமே உள்ள எடுக்க மாட்டாங்க, எடுத்து வந்து செலெக்ஷன். So these are main difference between, it's a positive approach, negative approach, difference between selection and recruitment. The orientation. So orientation என்ன சொன்ன மாதிரி is a familiarize and introduce the company to him. ஒரு நியூ எம்ப்ளாய்ஸ் உள்ள வராங்க அப்படின்னா
company பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு company gives some orientation, right, about the company, right? So the employees should know all the things in the company, what are the things. At the same time, every employees and all the employees should be familiarized with the new employees. So அதுக்காக தான் orientation. The freshly appointed candidates are the given given orientation in order to familiarize and introduce the company to him. Placement, fitting the selected person at the right job, right place, ரைட்டா. ஒரு பர்சன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு, அவர் அந்த பர்சன் எந்த ஜாப் கரெக்டாக ஆவார், சூட்டபிள் ஆவார், எந்த பிளேஸ்க்கு சூட் ஆவார், ரைட்டா. ஸோ அது எல்லாமே செட் பண்ணி வைக்கிறது பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ஓரியன்டேஷன்றது கம்பெனி ஒரு நியூ எம்ப்ளாயிஸ் கம்பெனிக்குள்ளே போன பின்னாடி கம்பெனி அவருக்கு கம்பெனி பற்றி எல்லாம் தெரியும், கம்பெனிக்கு அவருக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுக்காக ஒரு வைக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான். டு ஃபெமிலரைஸ் த நியூ எம்ப்ளாயிஸ் இன் த ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட். ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் ஃபெமிலரைஸ் ஆகிறதுக்காக கொடுக்குறது தான் ஓரியன்டேஷன், ரைட்டா. ஸோ நீங்கள் காலேஜில் என்ட்ராலும் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அங்கே இருக்குது, லைப்ரரி அங்கே இருக்குது, கிரவுண்டு எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க, என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, என்னென்ன சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம், என்சிசி எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் because each and every student should know all the aspects in the college, what are the services provided in the college எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்டா. ஸோ ஓரியன்டேஷன், பிளேஸ்மெண்ட், எம்ப்ளாயிஸ் லேஅவுட், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சர், organization layout, standing orders. These are the basic orientations. Programs, some other programs, right? Training. So training, so process of enhancing training nave appa sonne skills enhance பண்றது, ரைட்டா. ஸ்டாஃபிங் ரைட் பர்சன் டு ரைட் ஜாப், ரைட்டா. ஸோ செலெக்ஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக சூட்டபிளாக செலக்ட் பண்ணணும், புலிங் த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட். ட்ரைனிங் அப்படின்றது ஓரியன்டேஷன், பிளேஸ்மெண்ட், ட்ரைனிங். ட்ரைனிங் இஸ் நத்திங் பட் என்ஹான்சிங் டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் த கேண்டிடேட், ரைட்டா. அது வந்து ஆஃப் ஜாப் ட்ரைனிங் இருக்கலாம், ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் ரெண்டு இருக்கலாம், ரைட்டா. ஸோ ஆஃப் ஜாப்னா ஆன் ஜாப்னு பார்ப்போம், ரைட்டா. ஸோ என்ஹான்சிங் ஸ்கில்ஸ், கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஃபார் டூயிங் எ பர்டிகுலர் ஜாப், ரைட்டா. கம்பெனிக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒர்க் ஆர்கனைஸ்குள்ளே ஒர்க் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஒர்க்கை வந்து எஃபெக்டிவாக அவங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கம்பெனி கொடுக்குற ட்ரைனிங் எல்லாம் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங், ஆஃப் த ஜாப் ட்ரைனிங். ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்னா ஆர்கனைசேஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் இருக்குது, அந்த ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்லேயே அவர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் த ஜாப். ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் சம்மந்தம் இல்லாமல் வெளியில் கொடுக்குறாங்க, வேறு இடத்துல கொடுக்குறாங்க, ஜாபோட ரிலேட்டடாக எல்லாமே தனியாக கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஃப் த ஜாப், ரைட்டா. ஸோ வித்தின் எவ்ரிடே ஒர்க்கிங் கன்சர்ன். That means the on the job training methods are those which are given to the employees within the everyday working condition. கம்பெனிக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்லேயே கொடுக்குறாங்க, கம்பெனி ஒர்க்கிங் லெட்டர்லேயே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு, தட் இஸ் ஆன் த ஜாப். ஆஃப் த ஜாப் அப்படின்னா அவே ஃப்ரம் த ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். இட் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் நியூ எம்ப்ளாய்ஸ் வரப்ப அவே ஃப்ரம் த ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங், ஒர்க் ஷாப் பார்க்கலாம், செமினார்ஸ் கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம். இது வெஜிடபிள் ட்ரைனிங், இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆன் தி ஆஃப் த ஜாப் இஸ் கால்ட் அஸ் வெஜிடபிள் ட்ரைனிங். ஸோ இட்ஸ் காஸ்ட்லி அண்ட் எஃபெக்டிவ். ஏன்னா அது வந்து ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கொடுக்குறது ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங். ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட், ஒர்க் பண்ணுற என்வரான்மெண்ட் இங்கே இல்லை, அந்த ஒர்க்கிங் ஏதோ ஒரு இடத்துல இப்போ ஜென்ரலாக அவுட் சைட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆஃப் த ஜாப் ட்ரைனிங், ரைட்டா. ஸோ ரெமுனரேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன். ரெமுனரேஷன் நிறைய இப்போ சொல்லியாச்சு. ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து அவரோட ஒர்க்கிங் டேஸ், ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், ஒர்க்கிங்கை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறது எல்லாமே ரெமுனரேஷன் தான். டோட்டல் டிஃபர் ஃப்ரம் சேலரின்றது மந்த்லி பேஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் சண்டேஸ், அதாவது சண்டேஸில் வர லீவ் டேஸில் நேரத்தில் வராது. ரிவார்ட் ஆர் காம்பன்சேஷன் கிவன் டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஃபார் தேர் ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ், right. So remuneration provides basic attraction to an employee to perform job efficiently, effectively. Time rate இருக்கு, price, so piece rate இருக்கு. Time rate என்ன, based on the time. Remuneration directly linked with the time spent or divided by the employee. Based on the time spent by the employee, the remuneration will be given. Then piece rate means based on the number of pieces worked. That is a combination with the remuneration paid on the basis of units or pieces produced by the employee. Manufacturing வந்து எவ்வளோ பீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா based on the piece, right. So this is the difference between time rate and piece rate. So time rate is based on the time spent by the employees. Then piece rate or units rate is number of units or number of pieces produced by the employees. Okay. So since we got another 3 topics in this topic. First one is controlling, leading, controlling and coordination.
still we have three topics to complete this chapter. So far we have completed what is management. Management என்னன்னு பார்த்தோம். Management is a multi-purpose organ. According to Peter Drucker, management is a multi-purpose organ which manages workers in business and all managers. And so how the resources, human resources and physical resources are used to uh, attain objectives or to accomplish the organization goals. அதான் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து 3 லெவல்ஸ், டாப் லெவல், மிடில் லெவல், லோ லெவல். டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே, அடுத்து மிடில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், லோ லெவலுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே லோ லெவல் தான். தென் செகண்ட் நம்ம வந்து பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தோம். அந்த 3 பிரின்சிபல்: சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஹென்ரி ஃபோயல்ஸ், மேக்ஸ் வெபர், மொத்தம் 3 பார்த்தோம். தென் அதுக்கடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸில் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், கண்ட்ரோலிங், கோஆர்டினேஷன், லீடிங். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம 3 பார்த்தோம்: பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங். The planning types of planning என்ன, there are steps involved in the planning. Then organization, then staffing organization process பார்த்தோம், staffing process பார்த்தோம். அதில் staffing process வந்து பார்த்தீங்கன்னா staffing எல்லாமே வரிசையாக நிறைய பார்த்தோம். So right, okay, thank you.